As we are going to discuss basic problems we discussed in our last. We are going to solve. So take double seven. Page number actually 1276, problem number 1. If alpha particle and a deuteron move with velocity of v and 2v, ratio of de Broglie wavelength will be. Is alpha particle, deuteron. So, ratio of de Broglie wavelength of these two particles. Deuteron 2v. Formula lambda is equal to h by mv. We are going to write alpha particle related to cancel. So the entire dv mass deuteron is nothing but 1h2, which so write it as mass of proton given in problem itself. Alpha particle is question itself clearly given deuteron. Deuteron. You have to write deuteron velocity here. Deuteron velocity is 2v. Then mass of alpha particle. You know very well alpha particle is nothing but 2 proton and 2 neutron. MP and VV 2 2s are 4. Problem number 1. Then question number 6. Kindly go through the solution on time. Question number 6. A particle of same a two system taken electron. Particle and the electron has same de Broglie wavelength. Wavelength and the particle de Broglie. Question. For that sub h by equal to h by left hand side. I am going to write particle, right hand side terms related to electron. They are asking, this is not proton, this is particle. Electron, you know very well, 9.1 into 10 power minus 31. 3 into mass of the particle is 1 milligram. So here milligram is 3. So 1 milligram is equal to 10
to 10 gram convert பண்ணும். -6 நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு ஈக்குவலான ஆப்ஷன் கமிட் ஆன wrong answer. 10 power minus becomes 9.1 into 3, 10 power minus 10 power, so 10, you have to wait a minute. Not clear. So hope just so velocity on the part 27.3 into 10 power minus 31 plus minus 19 meter per second. Go through the solution one time. So next problem, question number 24, page number 1278. An alpha particle moves in a circular path of radius 0.83 centimeter in a magnetic field. So we are going to deliver an alpha particle in a uniform magnetic field. So the square region contains some inward magnetic field. So in this inward magnetic field, particle starts to move in circular path. Which particle means alpha particle? The alpha particle moves in circular path whose radius is 0.83 centimeter. In the presence of magnetic field, the magnetic field B value is given 0.25 Weber per meter square. The de Broglie wavelength associated with this particle. So என்ன கேக்குறாங்கன்னா, what is the de Broglie wavelength associated with this particle? So after seeing this problem, any particle moves in circular path, definitely it will experience some kinetic energy and momentum.
So using momentum and kinetic energy, we can relate de Broglie wavelength. Lambda is equal to h by p. This is the basic expression. P can be replaced by, in magnetic force chapter, moving charges concept, we studied about momentum of charged particle when it moves in circular path. In the presence of magnetic field, if charged particle moves in circular path, means their momentum given by the formula. As you know, using magnetic force only, particle starts to move in circular path. So magnetic force formula BQV, centripetal force formula mv square by r. By cancelling v and v, here we can say m into v is nothing but momentum. So momentum P is equal to BQR. Momentum P can be replaced by BQR. So all values are given. H value 6.626 into 10 power minus 34. And given magnetic field B is nothing but 0.25. Charge of alpha particle 2e, 2 into 1.6 into 10 power minus 19. And radius of circular path is given as 0.83 into 10 power minus 2. So this 0.25 is nothing but 1 by 4. This 0.25 is nothing but 1 by 4. So I am going to change this 0.25 value as 1 by 4. And 4 goes in numerator. So after cancelling this 4 and 2, 2 into 1.6, 0.8. So finally we are having 0.8 into 0.8. Approximately we can write it as 6.6 into 10 power minus 34 divided by 0.8 into 0.8. Roughly 0.64 will come. 0.8 into 0.8, 0.64 will come, and minus 19, minus 2, minus 21 goes in numerator plus 21. Already we are having minus 34. So this 0.64 can be written as 6.4 into 10 power minus 1. So straight away we can cancel out 6.6 and 6.4. Almost the same value, 6.6 and 6.4. So the rough answer is, when 10 power minus 1 goes in numerator plus 1, already we are having 21. So answer becomes 10 power minus 34, 10 power plus 22, 10 power minus 12 meter. So in options, angstrom unit is used. So this 10 power minus 12 can be written as 10 power 2 into 10 power minus 10 meter. This is nothing but angstrom. So lambda is equal to 10 power minus 2 is also known as 0.01, and 10 power minus 10 meter is called as angstrom. So your simple equation lambda is equal to h by p is used, in which p is replaced by BQR. So B is nothing but applied magnetic field, Q is charge of moving particle, R is radius of circular path. So kindly go through the solution one time. Sir, the last class notes everything available in our textbook, that means in our errorless physics book itself. So I am going to share only the solution of today's discussion problem. Inniki enna problem discussion pandromo, that problem solution alone will be shared. So the related equation concepts everything available in our book itself. If you need separate notes, just approach the book concepts. Okay, next question number 41. Question number 41, page number 1278. If the kinetic energy of particle is increased by 16 times. So kinetic energy of a particle is increased by 16 times.
Then the percentage of change in de Broglie wavelength. So the percentage of change in de Broglie wavelength. So we know very well how to relate de Broglie wavelength and the kinetic energy. Lambda is equal to h by root over 2m ek. Whenever you want to calculate the change in de Broglie wavelength or change in some physical quantity, just frame two equation. So this is nothing but initial de Broglie wavelength and initial kinetic energy is CEA. Then the final de Broglie wavelength is lambda f and the final kinetic energy is EF. So by dividing these two equations, lambda I by lambda f becomes root over EF by EI. So here as per the question, kinetic energy is increased by 16 times. Increased by 16 times means the final kinetic energy is equals to initial kinetic energy plus 16 times of initial kinetic energy. Increased by 16 times now, final இருக்கக்கூடிய kinetic energy எப்படி இருக்குன்னா initial kinetic energy plus 16 times of initial kinetic energy. Actually இங்க questionல ஒரு சின்ன சேஞ்ச்மா, kinetic energy increased by 16 times சொல்லாம increased to 16 times. அப்ப increased to 16 times னா அப்ப final kinetic energy எப்படி இருக்கும்பா 16 times of initial kinetic energy. Then EI, so EI gets cancelled. Sir, increased by 16 times na நான் சொன்ன மாதிரி தான் எழுதணும், EI plus 16 times of EI. Okay, அப்ப EI cancel பண்ணோம்னா root 16 is nothing but 4. So lambda I by lambda f is equal to 4 by 1. So as we discussed in our earlier problems, whenever we are getting the final answer in this final step, further இதை divide பண்ண முடியாதுனா we can directly say if lambda I is equal to 4 times means lambda f is equal to 1 time. We need delta lambda. What is delta lambda? Change in de Broglie wavelength. Change in de Broglie wavelength means lambda f minus lambda I. So the question is find out the change in de Broglie wavelength in percentage. So percentage la கேக்குறாங்க, first we need fractional change. So change in de Broglie wavelength with respect to initial de Broglie wavelength is called as fractional change in de Broglie wavelength. இப்போ உங்க percentage la கேட்டாங்கன்னா in percentage means final answer 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க. Okay, what about lambda f value 1, lambda I value 4, again lambda I value is 4 into 100, 1 minus 4 minus 3, so minus 75%. Actually minus sign represents, minus sign இங்க எதை indicate பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா kinetic energy is increased, then de Broglie wavelength definitely will be decreased. Kinetic energy and de Broglie wavelength inversely proportional இல்லையா, அப்ப de Broglie wavelength எவ்வளவு percentage வந்து decrease ஆயிருக்குன்னு கேட்டா 75%. So answer is 75%. Here minus sign represents de Broglie wavelength is decreases since we are increasing kinetic energy. ஏன்னா நீங்க இங்கே மாடுலஸ் போட்டுக்கலாம்பா, மாடுலஸ் போட்டிங்கன்னா அங்கே மைனஸ் சைன் ரிமூவ் ஆயிரும். Okay, then question number 26. So question number 26 in page number 1278. So this problem is given in NCERT textbook as exercise problem. Question number 26. Okay, இந்த ப்ராப்ளம் ஒழுங்கா கவனிச்சிங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன இருக்குமா. Problem number 26. An electron of mass m initially which is available under rest condition. An electron is taken. Initially in the condition la irukna rest condition. Sorry, initially it is moving with some velocity. Electron is not available under rest condition initially. Actually electron available in moving condition. So initial velocity of electron is given as v naught I cap. So I cap na electron is moving along positive x axis. Adha I cap indicate பண்றாங்க. In case minus I cap irukna electron is moving along negative x axis.
Okay, electron is moving with velocity of V naught I cap, where V naught is some positive constant. V naught oda value plus la da edukanu sollirukanga. In case ninga V naught value minus la eduthinga inga minus I cap ah maaridum. So adanal da V naught value must be taken in positive nu indicate pannirukanga. Then the electric field is act. So in the region la electric field act aite irukanga. Electric field E vector is equal to E naught minus I cap. So in textbook the minus sign is given nearer to minus E naught. I have taken that minus sign nearer to I naught, I cap. That means electric field enga act aite irukna, electric field acts along negative x axis. Idan electric field oda direction. You know very well electric field always starts from positive and terminates at negative. So this is nothing but electric field direction. Again here E naught is some positive constant. V naught and E naught both are positive constant. At time t is equal to 0, at time t is equal to 0, the de Broglie wavelength is lambda naught. Then what is the de Broglie wavelength after time t? So in time t, what is the de Broglie wavelength? Lambda. This is the question. So the question is how approach பண்றது. As you know very well, electron is negatively charged particle. இங்க நமக்கு என்ன polarity இருக்குனா plus இந்த region ஃபுல்லாமே electric field இருக்குப்பா. இங்கே பாசிட்டிவ் polarity, இங்கே நெகட்டிவ் polarity. இப்போ எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுதுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். அப்போ டெஃபினெட்லி எலக்ட்ரான் கெட்ஸ் ஆக்சலரேட்டட். எலக்ட்ரான் ஆக்சலரேட் ஆகணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் டுவர்ட்ஸாக மூவ் ஆகிறப்ப அதோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ இனிஷியல் de Broglie wavelength முதல் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம். lambda naught is equal to formula in terms of velocity கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. That's why I am picking this equation. Lambda naught is equal to h by m v naught. Initial de Broglie wavelength is v naught. Then after particular time the de Broglie wavelength is lambda. So adukku respective on equation lambda is equal to h by mv. Now I am going to replace this v value in terms of v naught. This v is going to be replaced in terms of v naught. ஏன் சார் அப்படி மாத்துறீங்க? நீங்கள் லாம்டாவோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா in terms of lambda நாட்டில் இருக்கும். Lambda answer is given in terms of lambda நாட்னா அப்போ v value must be changed in terms of v naught. அது எப்படி சார் மாற்றுறது? As you know very well, electron accelerate ஆகுது இல்லையா, அப்போ கண்டிப்பாக அதோட ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இனிஷியல் ஸ்பீடு, ஃபைனல் ஸ்பீடு, டைம் டேக்கன் இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும். v is equal to u plus at. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். ஸோ நீங்கள் ஏன் சார் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் பிக் பண்ணல? இன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்பா. ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் எதுவுமே இண்டிகேட் பண்ணல. தட்ஸ் வை ஐ எம் அவாய்டிங் தட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனில் தான் டிஸ்டன்ஸ் இரலவெண்ட்டாக நம்மளுக்கு டேர்ம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். v is nothing but final velocity. Final velocity is v. Velocity is a vector quantity இல்லையா. அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி v எந்த ஆக்சிஸில் தான் இருக்கும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இது எல்லாமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ண போகிறீங்க. v I cap. ஏன்னா எலக்ட்ரான் ஆக்சலரேட் ஆகுது இல்லையா, எந்த சைடு ஆக்சலரேட் ஆகுது? ரைட் சைடு. அப்போ ரைட் சைடில் தான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதுன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி அலாங் I cap. இனிஷியல் வெலாசிட்டி அதுவும் I cap தான். இனிஷியல் வெலாசிட்டி வேல்யூ இஸ் v naught. அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆர் டீசலரேஷன் பிக் பண்ணோம்னா ஆக்சலரேஷன். ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா as you know, F is equal to ma. F is nothing but force acting on this electron. Electron is accelerated with the help of electric field. So a force related term in terms of electric field கேக்குறாங்கன்னா F is equal to EE. Electrostaticsல படிச்சிருப்போம் இல்லையா, electric field E is equal to F by Q. Q is nothing but charge of the particle, so that we can say F is equal to EE. So A is equal to EE by m. This is nothing but acceleration. So acceleration formula EE by m. Again எந்த சைடு acceleration act ஆகுதுப்பா? I cap. Time is nothing but t. எல்லா டேர்ம்லையும் I cap காமன் ஆகிறது கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ v is equal to v naught plus EET by m. So I am going to replace the v value here. H is equal to m. V can be replaced by v naught plus EET by m. So v naught will be taken outside. Lambda is equal to h by, ஏன் சார் v naught மட்டும் வெளியே எடுக்கிறீங்க? To introduce lambda naught. The purpose of taking v naught outside is to introduce lambda naught. So v naught is taken outside, remaining term 1 plus EET by m v naught.
Sir, second part la V naught is not available. அப்போ V naught வெளியே எடுத்தோம்னா ஒரு term denominator introduce பண்ணணும். And this term is nothing but lambda naught. So final answer is lambda is equal to the circled term equivalent to lambda naught 1 plus EET by MV naught. That's all. So we got that final de Broglie wavelength equation in terms of lambda naught. Sir, the questions எல்லாம் கேட்பாங்களா? டெஃபினட்டாக கேட்பாங்க. In dual nature chapter, in final exam definitely they will ask 2 questions. அதில் ஒரு question தான் ஈஸியாக இருக்கும், இன்னொரு question இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும். So definitely you need practice to solve such kind of questions. Okay. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்பா. அதை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் த ஃபைனல் வெலாசிட்டி வி வேல்யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வி நாட். ஸோ ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனில் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். தட்ஸ் வை ஐ அவாய்டட் தட் ஈக்குவேஷன். வில் ஷேர் த சேம் சொல்யூஷன் பார்ட் இன் அவர் கிளாஸ் குரூப். Okay, the next question is a particle. I think this problem is not available in our book. Okay, நானே சொல்றேன் பாருங்க. A particle whose mass is m, it is going to be exploded into 2 pieces. Mass m is going to split into 2 pieces such that their masses are m1 and m2. Find out the de Broglie wavelength of these 2 fragments. Fragments means pieces. Find out the de Broglie wavelength ratio of these 2 fragments. So any explosion or any collision takes place means we know very well any type of collision, elastic, inelastic. So any type of collision arnalme we can use conservation of momentum. So I am going to solve this problem using conservation of momentum. Sir, explosion vandale immediate de Broglie wavelength கேக்குறாங்கன்னா momentum கான்செப்ட்டுக்கு வந்துருங்க. Because of any explosion, any collision obeys conservation of linear momentum. So we know very well lambda is equal to h by p இல்லையா? So lambda 1 is equal to h by p1 and lambda 2 h by p2. Sir, what is p1 p2? Momentum of 2 fragments, and lambda 1 lambda 2 are nothing but de Broglie wavelength of 2 fragments. So இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இதோட de Broglie wavelength ratio கேட்குறாங்க இல்லையா? ஸோ lambda 1 by lambda 2 is equals to p2 by p1. இப்போ இந்த p2 and p1 வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் using conservation of momentum. So as per conservation of momentum, total initial momentum is equal to total final momentum. So initial and the system in the condition இருக்குப்பா rest condition, but it has some mass. Even though it has some mass, its initial velocity is 0. Then final momentum இங்கே கேட்டாங்கன்னா final momentum of first piece say m1 v1 and the second piece m2 v2. Momentum is a vector quantity. Sorry, instead of writing m1 v1 vector and m2 v2 vector, we can simply write it as p1 vector plus p2 vector. எழுதிக்கலாம். What is p1 and p2? Momentum of 2 fragments. So take p1 value this side or p2 value this side. So p1 vector is equal to minus p2 vector. So what is the meaning of this equation? 2 fragments. So 2 fragments na the 2 piece. இந்த 2 piece oda momentum kandipa magnitude wise equal இருக்கும், direction wise opposite இருக்கும். Sir, de Broglie wavelength is a scalar quantity. அப்ப scalar quantity னா நம்ம எதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம்? சைனை அவாய்ட் பண்ணிட்டு பேசணும்னா momentum of first particle definitely is equals to momentum of second particle. ஸோ அப்போ 2 ஃப்ராக்மெண்ட்ஸோட மொமெண்டம் சேமாக இருக்கனால அப்போ ரேஷியோ என்ன வரும்பா? 1:1. ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் de Broglie wavelength of 2 fragments is 1:1. Because of each fragment's momentum is magnitude wise same, direction opposite. இங்கே டைரக்ஷனில் இல்லை தேவையில்லையா சார்? de Broglie wavelength is a scalar quantity. de Broglie wavelength is scalar quantity. சார் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் மட்டும் நீங்கள் டைரக்ஷனில் இண்டிகேட் பண்ணீங்க, டைரக்ஷன் எல்லாமே ஐ கேப்போட கேன்சல் ஆயிரும்பா. அங்கேயும் நம்ம மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
So answer is 1:1. The next problem. Textbook problem only. Question number 20. Latest trend question. Page number 1291. Question number 20. Two particles moving to right angle to each other. Their d Broglie wavelength is lambda 1 and lambda 2. So ரெண்டு பார்ட்டிகல் பிக் பண்ணியிருக்காங்க. Say particle 1 and particle 2. They are moving mutually perpendicular direction. இந்த மாதிரி perpendicular-ஆக மூவ் ஆகுது. Particle 1 moves along positive x-axis. Particle 2 move along positive y-axis. Upward-ஆக மூவ் ஆகுது. Positive y-axis. இது rightward-ஆக மூவ் ஆகுது. Positive x-axis. So at particular point, say in the point P la varappa both particles are going to collide each other. So rendu particles collide agudha such that collision becomes perfectly inelastic. So perfectly inelastic na after collision both particles will move together. Rendu particles same day move agum. M1 and M2 will move together since the condition is perfectly inelastic collision. So if the first particle d Broglie wavelength is lambda 1, second particle d Broglie wavelength lambda 2, what is the d Broglie wavelength of combined particle? The combined ஆன particle ஓட d Broglie wavelength என்னன்னு கேக்குறாங்க. Again, any type of collision explosion obeys conservation of momentum. So total initial momentum is equal to total final momentum. Total initial momentum before collision we are having two separate momentum. For first particle actually momentum in terms of d Broglie wavelength ஏன்னா அவங்க lambda-ல தான் ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. Lambda is equals to h by p, then p is equal to h by lambda. For first particle h by lambda 1, momentum is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. அப்போ momentumக்கு direction indicate பண்ணும். h by lambda 1, first momentum available I cap. Initial momentum na அந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு செப்பரேட்டா momentum மெஷர் பண்ணிட்டே இருக்கேன்பா. Then h by lambda 2, second particle wavelength is lambda 2 which is moving along positive y-axis, that means j cap. Then finally both particles are going to move with a common d Broglie wavelength that is called as lambda. We don't know the direction நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் n cap னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். unknown direction is indicated by some unit vector n cap. Here h is common in both side. அப்போ என்ன term வந்துரும்பா 1 by lambda 1 I cap plus 1 by lambda 2 j cap, that is equal to 1 by lambda n cap. As we know d Broglie wavelength is scalar quantity. அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்கேலார் மேக்னெட்டிக் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் எ வெக்டார் 1 by lambda 1 I cap 1 by lambda 2 j cap, that is equal to 1 by lambda n capனா இந்த வெக்டாரோட மேக்னெட்டிக் மட்டும் கேட்குறாங்க, which is nothing but 3 I cap plus 4 j cap. இதுதான் a வெக்டார்னா இதோட மேக்னெட்டிக் எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? Magnitude of a vector is nothing but root over இதோட magnitude 3 square, இதோட magnitude 4 square plus 2 into 3 into 4 into cos. எவ்வளோ டிகிரி மார்க் பண்ணுவீங்கப்பா? 90 degree. Because of I cap and j cap acts perpendicular to each other, cos 90 value 0. அப்போ ஒரு வெக்டார் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அதோட magnitude கேட்குறாங்கன்னா we can follow the previous technique. இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணோம்னா what will come? 1 by lambda is equal to root over 1 by lambda 1 square plus 1 by lambda 2 square. So final option கொஞ்சம் வந்து மாற்றிருப்பாங்க. இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக they just taken square on both side. So 1 by lambda square is equal to 1 by lambda 1 square plus 1 by lambda 2 square. That's all. So that is the final answer. மேபி நீங்கள் இன்னும் என்ன பண்ணலான்னா ஆப்ஷனில் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெசிப்ரோக்கெல்லாம் எடுக்கலாம். திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர், புக் ஆன்சர் இதாம்மா. ஸோ மேபி இப்படி கூட மாற்றலாம். இதை ஃபர்தராக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா lambda 2 square plus lambda 1 square by lambda 1 square lambda 2 square by taking reciprocal on both side lambda 1 square lambda 2 square by lambda 1 square plus lambda 2 square. Again by taking square root on both side இந்த ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும். We will get the answer in this manner. எப்படியோ ஒரு ஆப்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லேம்டாவில். ஸோ என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா மொமெண்டம் கான்செப்ட் தான்ப்பா. கொலிஷன் வந்தாலே எக்ஸ்ப்ளோஷன் கொலிஷன் எவ்ரிவேர் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் இஸ் அப்ளிகபிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் 20.
Sir, one more problem, similar problem. Two particles X and Y are moving along X axis. Problem number 23 ma. Problem number 23, page number 1291. 1291. Particles P is formed due to completely inelastic collision of particle X and Y. அதாவது என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு பார்ட்டிகல் பிக் பண்ணியிருக்காங்க X and Y. So these two particles are moving in opposite direction. Opposite direction move ஆகும் கொடுக்கலையே சார் given. பாருங்க third lineல. If X and Y were moving in opposite direction. So X and Y are moving in opposite direction. So after a particular time X and Y is going to combine and form a particle P. So என்ன கேட்குறாங்கன்னா if the particle X d Broglie wavelength is lambda X, particle Y க்கு lambda Y னா அப்போ இந்த சிஸ்டத்தோட d Broglie wavelength என்னன்னு கேட்குறாங்க. Again the condition is perfect inelastic collision. Because of after collision both particles are going to combine to each other. Again என்ன கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம்பா, initial momentum is equal to final momentum. So initially we are having two particles separately. So என்ன எழுதலாம், lambda is equal to h by p, p is equal to h by lambda. For X particle Px, for Y particle Py, final P vector indicate பண்ணிடலாம். Px is nothing but h by lambda x I cap and Py h by lambda y minus I cap. ஏன் சார் minus I cap போறீங்க, particle Y is moving in negative x axis. That is equal to h by lambda, some direction, we don't know the direction of combined system. So again first we can cancel out h value. So for remaining term 1 by lambda x minus 1 by lambda y, that is equal to 1 by lambda. So நான் I cap காமனாக எடுத்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இந்த n cap இருக்கு இல்லையா, இந்த n cap எந்த சைடு இருக்கும் that we don't know. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஆக்சுவலாக இந்த பார்ட்டிக்கல் ஒன்று I cap இன்னொன்று மைனஸ் I cap இருக்குன்னா ரிசல்டன்ட் பார்ட்டிக்கல் எய்தர் I capல வரும் இல்லைன்னா மைனஸ் I cap. சரி, எனக்கு இந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருந்தால் ரிசல்டன்ட் மொமெண்டம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயே இருக்கும். இல்லை இந்த வெக்டார் கிரேட்டராக இருந்தால் ரிசல்டன்ட் மொமெண்டம் மைனஸ் ஐயில் தான் இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா எய்தர் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கும் இல்லைன்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல நான் மேக்னெட்டியூட் மட்டும் எடுத்துருக்கேன்பா 1 by lambda x. ஏன்னா ஐ கேப் இங்கே ஐ கேப் இங்கே எதனாச்சும் ஒரு ஐ கேப் தான் வரும், ஏதோ சம் டைரக்ஷன் வில் கம். ஸோ அப்போ அந்த ஐ கேப்லாம் காமன் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா 1 by lambda x minus 1 by lambda y is equal to 1 by lambda. So final answer is lambda y minus lambda x by lambda x lambda y is equal to 1 by lambda. So lambda is equals to lambda x lambda y modulus of lambda y minus lambda x. சார் ஏன் சார் சடனாக நீங்கள் மாடுலஸ் இண்டிகேட் பண்ணுறீங்க, நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டேன்பா. இந்த இடத்துல இந்த டேர்ம் மேபி கிரேட்டராக இருந்தால் ஓகே, மேபி h by lambda x கிரேட்டராக இருந்தால் இந்த ஃபைனல் ஆன்சரில் எதுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணால் lambda x மைனஸ் இந்த lambda x கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா if lambda x is greater than lambda y, ஓகேவா, அப்போ இந்த ஃபைனல் ஆன்சரில் என்ன வரும்னா lambda x மைனஸ் lambda y வரும். இன்கேஸ் lambda y கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஆப்ஷனில் இந்த மாதிரி வரும் lambda y மைனஸ் lambda x. அதனால் நம்ம சிம்பிளாக மாடுலஸ்னு போட்டோம். மாடுலஸ்னால் மைனஸ் சைனை விட்டுட்டு வெறும் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். So lambda is equal to lambda x lambda y by either lambda y minus lambda x வரும் இல்லைன்னா lambda x minus lambda y வரும், depends upon given value. இந்த lambda வேல்யூ எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, இந்த ப்ராப்ளத்தில் அப்படி கொடுக்கல, மேபி எனக்கு ப்ராப்ளத்தில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க lambda x is greater than lambda y னா டெஃபினட்டாக இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணுறப்ப lambda x minus lambda y தான் வரும். ஓகேவா? So both problems are similar. Okay, then problem number 29, page number 1292, problem number 29. Same problem they asked in NEET 2025 examination. So question number 29, an electron of mass m
electron mass is m, and photon, you know very well, photon rest mass is 0, so photon mass is not given, but both having same energy E. Electron energy and photon energy are same. This is the condition given in problem. The ratio of de Broglie wavelength associated with the electron and photon, not proton, photon. De Broglie wavelength of electron and photon in the ratio kekranga. So they have introduced the term E in final answer. So for de Broglie wavelength for electron, lambda is equal to h by root over 2me. And photon de Broglie wavelength, we know very well, energy of photon E is equal to hc by lambda. So lambda is equal to hc by E. So photon de Broglie wavelength is, this is h by, lambda is equal to h by root over 2me. For photon, hc by E. Now we can cancel out h value. So lambda E by lambda photon is equals to, E value goes in numerator, C value will be in denominator. Already here we are having root over 2me. So in final answer we are having only one E. So capital E can be splitted as root E into root E. So that denominator one root E will be cancelled with the numerator one. So final answer is 1 by C. 1 by C is taken separately. Root over E by 2m. The root over E by 2m is given as E by 2m whole power 1 by 2. This is nothing but final answer, de Broglie wavelength of electron and photon. I think in last year question, they changed the ratio மாற்றி கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ ரேஷியோ மாற்றி கேட்குறாங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும்னு பாருங்க. The same question asked in NEET 2025. So in your book, in last page number 1645, question number 37. Question number 37. A photon and electron having same energy E, then what is the de Broglie wavelength of photon and electron? So இதே question தான். அப்படியே the reciprocal answer போட்டோம்னா we'll get the final answer. So C by 2me power 1 by 2. That's all. So this option is available in C option. C option பாருங்க 37C question. Okay. So இதே question அப்படியே ரேஷியோட மாற்றி கேட்டிருக்காங்க. Kindly go through the solution on time. Simply introduce de Broglie wavelength of electron and photon, that's all. Sir, இந்த ஈக்குவேஷன் தான் பிக் பண்ண உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியுதுன்னா, அகைன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியில் கேட்டிருக்காங்க. எனர்ஜி சேம்னு கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ எனர்ஜி டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன், தட்ஸ் ஆல். So next question. Question number 68, page number 1295. Simple question only. De Broglie wavelength of particle having kinetic energy is E. A particular system having energy and its de Broglie wavelength is lambda. How much extra energy must be given? How much extra energy means delta E value extra என்ன இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. How much extra energy must be given to this particle so that the de Broglie wavelength reduces to 75% of its initial value? அப்ப final de Broglie wavelength எப்படி இருக்காம்பா? reduces to னா ஃபைனலா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க 75% of initial de Broglie wavelength இருக்கணுமா. So final de Broglie wavelength lambda f should be equal to 75% of initial de Broglie wavelength தான் இருக்கணுமா. அப்படின்னா எவ்வளோ கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம மாற்றணும்.
அப்போ இங்கே டீப்ராய் வேவ்லென்த்தை டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ எனர்ஜி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. அகைன் சிம்பிள் திங், lambda is equal to h by root over 2me initial debray wavelength lambda I, initial energy is Ci, final debray wavelength lambda f and root over 2mef. Okay va? As per the question, lambda f is equal to 75% of lambda I na, lambda f by lambda I is equal to lambda f by lambda I is equal to 3 by 4. அப்போ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா சே ஈக்குவேஷன் ஏ ஈக்குவேஷன் பி மீன்ஸ் பி பை ஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு லேம்டா எஃப் பை லேம்டா ஐ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் சேம் பார்ட்டிகல் ஒன்லி கிவன். ஸோ மாஸ் ரெண்டு கேஸ்லையும் சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ இஐ பை இஎஃப் லேம்டா எஃப் பை லேம்டா ஐ 3 by 4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஐ பை இஎஃப். ஓகேவா? அப்போ இந்த இடத்துல we can say EI is equal to 3 னா EF is equal to 4. அப்போ அவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டினில் ஃப்ராக்ஷனில் கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் த அடிஷனல் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்டு. ஸோ அப்போ டெல்டா இ கால்குலேட் பண்ணால் அஸ் யூ நோ டெல்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இஎஃப் மைனஸ் சிஐ. இதே ஃப்ராக்ஷனில் கேட்குறாங்கன்னா டெல்டா இ பை இ இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் மைனஸ் சிஐ பை இஐ. அவங்க அடிஷனல் எனர்ஜி ஃப்ராக்ஷனில் கேட்டிருக்காங்கப்பா. அகைன் we can say clearly EI is equal to 3 னா EF is equal to 4. அப்போ EF 4 EI 3 அகைன் 3. ஸோ அப்போ என்ன வந்துரும்பா EI is equal to 3 EF is equal to 4 4 minus 3 ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 3. ஸோ அவங்க ஃப்ராக்ஷனில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ we have to take I've done a mistake. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் பண்ணணும் இல்லையா, ஸ்கொயர் பண்ணாமலே ஆன்சர் எழுதிட்டேன். சாரி ஃபார் மை மிஸ்டேக். ஸோ இஐ பை இஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் lambda f by lambda I is equal to 3 by 4 that is equal to root over EI by EF. To remove the square root on both sides, take square on both sides. So 9 by 16 will come. So EI by EF is equal to 9 by 16. அதான் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணால் ஸ்கொயர் பண்ணும்லப்பா. நான் அதை ஸ்கொயர் பண்ணாமலே ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டேன், சாரி. ஸோ அப்போ EF is equal to 16, EI is equal to 9. Again EI value is 9. So what answer we are getting? Lambda E by EI is equal to 16 minus 9, 7. So final answer is delta E is equal to 7E by 9. 7E by 9. Option 2. So previous step la இந்த square root remove பண்ணாமலே நான் டைரக்டா எழுதிட்டேமா. Clear? So next problem. Okay, this problem is not available in your book. நான் சொல்கிறேன், அப்படியே go through பண்ணிக்கோங்க. A system potential energy is changes with respect to distance. ஒரு சிஸ்டத்தோட potential energy distance பேஸ் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகுதான். Whose total energy actually given as total energy is 2E0. சிஸ்டத்தோட total energy என்ன 2E0. And the system potential energy is minus E0, not minus E0, 0. System potential energy is 0 when x is equal to 0 or more than less than 0. When x value is equals to 0 or x value is less than 0, their potential energy is 0. The same system potential energy becomes E0 when x value is more than 0. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு சிஸ்டத்தோட டோட்டல் எனர்ஜி 2E0 ப்ரொவைட் பண்ணியாச்சுப்பா. சிஸ்டம் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் 2E0. அந்த சிஸ்டத்தோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0வாக இருக்குமா? எந்த கண்டிஷனில்?
when x is equal to 0 or less than 0. The same system potential energy is equal to E naught when x is more than 0. அப்போ ரெண்டு கேஸில் இந்த சிஸ்டத்தோட de Broglie wavelength என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க. ஃபைண்ட் அவுட் de Broglie wavelength in two cases. ஸோ இந்த கேஸில் de Broglie wavelength lambda 1 அண்ட் இந்த கேஸில் de Broglie wavelength lambda 2. அப்போ lambda 1 by lambda 2 கேட்குறாங்க. அப்போ lambda 1 by lambda 2 கேட்குறாங்கன்னா என்ன ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம்பா? Total energy, potential energy. So using these two equations we can say total energy is equal to sum of potential energy and kinetic energy. Am I right? Our first case la paathomna total energy is E naught. Potential energy is 0. Our kinetic energy enna vandrumba first case la initial kinetic energy 2 E naught. In next case total energy again 2 E naught. Total energy of the system always remains constant liya. ரெண்டாவது கேஸ்லையும் total energy E naught தான். But second caseல potential energy என்னதுப்பா? E naught னா so kinetic energy becomes ஃபைனலாக kinetic energy நம்மளுக்கு என்ன வந்துரும்பா? ஃபைனலாக நம்மளுக்கு kinetic energy 2 E naught minus E naught E naught. Okay, now we are having kinetic energy. Question is finding de Broglie wavelength. ஒரே பார்ட்டிகல் தான். இப்போ மாஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது. அப்போ என்ன ஈக்குவேஷன் பிக் பண்ணிடலாம்? lambda is equal to h by root over 2m ek kinetic energy. So h by root over 2m ek. First case the kinetic energy ei, second case the kinetic energy ef. So by cancelling h 2m value, lambda 1 is lambda 1 by lambda 2 is equals to ef by ei. So final kinetic energy எவ்வளோமா வந்திருக்கு? Final kinetic energy E naught. Initial kinetic energy 2 E naught. So when we solve these two value, lambda 1 by lambda 2 is equals to 1 by root 2. So 1 is to root 2 is the answer. So this problem is not available in your book. So kindly go through this. என்ன provide பண்ணியிருக்காங்க? A system total energy is given as 2 E naught. The system potential energy is in one case is 0. In another case the same system potential energy is E naught. இந்த ரெண்டு கேஸ்லையும் அந்த சிஸ்டத்தோட de Broglie wavelength ratio என்னன்னு கேட்குறாங்க. I just calculated using lambda is equal to h by root over 2me formula. Kindly go through the solution one time. Okay, next question. So next question, a particle which is revolving around earth, particle mass is m, particle ninga some satellite kuda irukkalam or some dust particle is revolving around earth at a height of 2r from earth surface. Earth oda surface la irundhu 2r altitude la irukka. So question olunga read panni paarenga. At altitude of 2r na earth oda surface la irundhu 2r height la particle revolve aite irukka. அப்போ எர்த்தோட சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா எர்த் ரேடியஸ் யூனோ வெரி வெல் ஆர். அப்போ எர்த்தோட சென்டர்லேருந்து இதே பார்ட்டிகல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா 3r ஹைட்டில் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த கொஸ்டின் சார்? வென் திஸ் பார்ட்டிகல் ரிவால்விங் இன் பர்டிகுலர் ஆர்பிட்ஸ் இட்ஸ் இனிஷியல் de Broglie wavelength is lambda I. ஓகேவா? இப்போ இந்த பார்ட்டிகல் எங்கே வந்து ஃபால் ஆகுனா the particle is going to be released so that it is going to fall on earth surface. ஸோ எர்த் சர்ஃபேஸை ஃபால் ஆகிறப்ப அதோட de Broglie wavelength என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. வெல் சேம் பார்ட்டிகல் ஃபால் ஆன் எர்த் சர்ஃபேஸ், வாட் அபவுட் இட்ஸ் de Broglie wavelength? ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த சேஞ்ச் இன் de Broglie wavelength கேட்குறாங்க. சேஞ்ச் இன் de Broglie wavelength. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இனிஷியலாக ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். என்னென்ன எனர்ஜி இருக்கும் சார்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி. பிகாஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இஸ் அவைலபிள் இன் ரிவால்விங் கண்டிஷன். பார்ட்டிகல் அவைலபிள் இன் ரிவால்விங் கண்டிஷன். ஸோ அப்போ இனிஷியல் எனர்ஜி பார்த்தோம்னா நம்ம கிராவிடேஷன் சாப்டரில் பார்த்துருப்போம். எர்த் ஆர் சம் பிளானட்டோட சரௌண்டிங் ரீஜனில் ஒரு பார்ட்டிகல் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா தேர் டோட்டல் எனர்ஜி கிவன் பை த ஃபார்முலா -gmm/2 × r + h, where capital M represents mass of the planet, small m particle mass, h is altitude height, r is radius of the particular planet. ஸோ அப்போ இனிஷியலாக நம்மளுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்குன்னா பார்ட்டிகளுக்கு
GMM by 2 into R plus H. H value is nothing but 2R இல்லையா? அப்போ R plus 2R 3R. So initial energy is minus GMM by R plus 2R 3R, 3R into 2 6R. ஓகேவா? இப்போ இதே பார்ட்டிகள் கிரவுண்ட் மேலே ஃபால் ஆகிறப்ப ஸோ என்ன எனர்ஜி வராதுன்னா கிரவுண்டில் வந்து விழுந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் அந்த பார்ட்டிகள் எங்கேயும் ரிவால்வ் ஆக முடியாது, கிரவுண்ட்லேயே ரெஸ்ட் கண்டிஷனே இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். என்ன எனர்ஜினா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். அப்போ ஃபைனலாக என்ன எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்க போகுதுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அகைன் டோட்டல் எனர்ஜியில் ஒரே ஒரு எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபைனல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அலோன். அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா மைனஸ் GMM by R. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆன் எர்த் சர்ஃபேஸ். ஃபைனலாக ஆப்ஜெக்ட் எங்கே அவைலபிளாக இருக்குன்னா ஆன் எர்த் சர்ஃபேஸ். சர்ஃபேஸ் மேலே விழுந்தாச்சு, நோ வெலாசிட்டி. விழுந்ததுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும், ரிவால்விங் கண்டிஷனில் இருக்காது. அப்போ ஃபைனல் எனர்ஜி என்ன எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்குன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான். கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆன் எர்த் சர்ஃபேஸ் மைனஸ் GMM by R. அப்போ இந்த இடத்துல முதல் பிகினிங்கில் கைண்டிக் எனர்ஜி ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கு, அது இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அந்த கைண்டிக் எனர்ஜி இங்கே இல்லை. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆனனால தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா டீப்ராய் வேவ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்பா, லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ரூட் ஓவர் 2mEk. அப்போ டெல்டா லாம்டா கேட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல மாஸ் சேஞ்ச் ஆகாது, பட் கைனடிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ரைட்? ஸோ டீப்ராய் வேவ் வந்து சேஞ்ச் டியூ டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ அந்த அளவுக்கு டீப்ராய் வேவ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ இங்கே என்ன எழுதிடலாம்பா, வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி? சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி கேட்டாங்கன்னா ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். ஃபைனலாக மைனஸ் GMM by R, ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். இனிஷியல் மைனஸ் GMM by 6R. மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிகம்ஸ் ப்ளஸ். ஸோ GMM by R is a common term. Remaining minus 1 plus 1 by 6. Minus minus goes to plus 1 by 6. Minus 1 plus 1 by 6. GMM by R. So the cross multiply பண்ணோம்னா minus 6 plus 1 minus 5 by 6. Here minus sign indicates energy decreases. Energy loss ஆகிருக்கான். அப்போ அந்த எனர்ஜி லாஸ் எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் வில் கெட் த ஆன்சர். அவங்க கேட்குறது சேஞ்ச் இன் டீப்ராய் வேவ்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ சேஞ்ச் இன் டீப்ராய் வேவ் வந்து டியூ டு சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி. சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி ஹவு மச்ப்பா, GMM by R. அந்த இடத்துல மைனஸ் சைன் எதை இண்டிகேட் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி. ஸோ ஹேவ் டு ரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன். தட்ஸ் ஆல். இதை சிம்பிளை பண்ணி எழுதுனா போதும். So we'll discuss few more problems related to photoelectric effect in our next class. So next class I will inform through our class WhatsApp group. So definitely not tomorrow, Monday irukadpa. So next class date and timing will be informed through our WhatsApp class group. Okay va? So today's discussed problems solutions will be uploaded through our class group. So kindly copy the problems answer in your class workbook note. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸோட நோட்ஸ் புக்லேயே அவைலபிளாக இருக்குப்பா. நான் புக்கில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஈக்குவேஷன் மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ என்ன பேஜ் நம்பர்னு சொல்லிடுறேன், அதை மட்டும் ஒரு கிளான்ஸ் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நோட்ஸ் இஸ் கிவன் ஃப்ரம் பேஜ் நம்பர் 1267. 1267 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டீப்ராய் வேவ்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குப்பா. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து நோட்டில் காப்பி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வில் மீட் இன் அவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.